narama neka kono sa ye fenko soto school soto me yalon ko Gambia dingo jamala ba karankanje andum sami bi fanna falala andum mo lajal makeup o sign fenna me yalon ko mo sa kala ta fen soto kendeke you understand andum is a professional ita kata moti me yalon ko itlo kala mota e fonda yele e kata moti minati nay ko fannin ke musulu irafta yele irafta ko brief minati na la folo minati mina fenna minela membe atinela I have 1,000 reasons why, and if I can even open a bigger school whereby it will have even millions of students, that tomorrow they can take care of they can take care of themselves, you know, through that talent. I will do it, CD. I can't phone nobody. Can't talent. Yeah, understand. Man, I'm chasing all of Gambia. Man, you want to know how much? Dengar ni, dah macam si all of besona. Wow. Fatou, I can't sudah kau tanya. But it's making me laugh. Dah bukan orang dah macam si all of besona. Why munu kau setar? Munu kau setar. So Fatou, you talk about Germany. Hamga. Bubu mangi come like you. Continue before we say anything else, please. Can you really tell us what is this clothes? Where do you buy this? Like, I'm just man. I want to know because guys, you know, Fatou kai mashallah, okay? Yeah. This clothes is an African dress. Montumane Gambia. As you all know, I'm like chosan tuma bire hall because of fimo juge nyani. Motaf man always am de dundal chosan. So sumane me Gambia all the time. The little time we spend, I'm make so much wax we manko jina marsi sarkunda, serutsa. Then mo yobu kosi suma nyawkat buneka fi busumbala, lamino. Mo nyawal mo ko nyaw bu rafet bi diko wax jerejef nyaw rek lay def nak. Mashallah, Lamino is very, I mean, this is really amicable. Yeah. Dama like style B, but it's really, you are just promoting your culture and I love it. Yeah, Gambia la ko jende because hamga come as you all know tay Germany weather bangi over cool mungi ne. So dama buga man tuba bi suñ sore sen dress yi man tam mosol suma Afrique. Suma jene rek da nga day gis ne sen attention bi yeb dañ ko day tek ci man. Jina yo boy ci ñu hol mo do hol ko sun kanam fale. Ko mu ñew hello. Hi. You know, yeah, okay. So everybody is watching us and everybody, you know, is really fi ku ko gis xamna they are impressed about, you know, sa dress bi mashallah. If you really want to have something like this, contact Fatou. You know, mom ñu ñaw ko tambi mashallah. Ñaw torop amna ñaw kat bo xamantene mu ngi busumbala lamino man ko nuyu suma brother bu ba and then modelu ma am tamen ñaw kat bo xamantene mom de ñawal recently ni muy ki naka la tuda suma raka bu baax bi tur bi de ñëw suma jiwe waaye mu ngi Tunkara Plaza fu suma ñawé kay bi nekk ko sax nga ñoom yëpp man suma brother yi la leen di oye ba ñu si bëri si ñoom sax seen tur yi sax boko di mëna tiyé yaa ngi understand waaye xale bu ndaw mëna ñaw ba bëgga dee so maa ngi leen di nuyu ñoom yëpp di leen wax ne soo gisee outfit bi ni mu mel nii ñoom ñoo tax so Gambia ñu ngi am ñawkat yoo xamante ne tamit xarañ leen ay nañ seen liggéey torop man moom naka jeeka su ma demee Gambia su ma ñibbisi xamal ne suma wolis bi dafa nekk wax dama like wax torop wax dafa rafet dama like wax dafa rafet mashallah da nga gam luñ problème ñun dañ day jëne ci wax yi ñu leen dugal ci expensive things te yi ñoy sun culture bi te these are beautiful things, these are really they are very colorful, it's beautiful girl mashallah mashallah. Anyway bëgguma sa jëkke mu ñëw xol ma mu ne ma hey ekati yana mu soka ñaadi rek Fatou, now we're gonna go continue to about your career. Yang in Italy, after all what you experience, come to explain to people the childhood life, you know, also your decision to cross to come to the backway. I mean, to cross the Sahara Desert and the Mediterranean Sea. Now we see that Fatou, you have been one of the most, as in the most influential person in the Gambia, in your own bubble. You've been back to your country to invest there. You are somebody who you know, to make sure that women are independent. You understand? Guy tahawal am sen all ligay, you know, through your own makeup ligay boy def. So maybe you can tell us a little bit when do you start realize that you really want to
do this as a career, and since you came to Europe, you hamsa makeup career and you do assistant school. Come just sort of a detail you may understand. Wow, small makeup career bi lu ko andi mooy bi ma ñëwee suma backway bi it was very tough ba pare dama daan feel lonely torop because Europe melut ni Africa. Mun nga xëytee rek ma ne maa ngi laa ñëw seeti suma broda nga ma ñëw duma sax foga sa bunta bi ma ñëw ma duga su ma fekkee ngay lekk maa fi bokk ko yow lu ma fekka rek ngay def rek ma def ko so ma ñëw fi ma gis ne beneen mentalité bu utee la ku nekk da nga war a nekkal sa boppa so nekkal boobu noonu suma boppa instead of may dem di jàngi Italian language bi di toog defuma ko noonu waaye dama dee dem jàngi Italian language bi su ma ko jàngee ba pare su ma ñibbisee da little time bi ma am wala xaalis bu ndaw bu ma am dama dee dem jënd suma makeup materials di ko gaada di follow up nit yoo xamante ne si media bi ñoom laa gën a like when it comes to makeup di follow guys seen experience towards makeup you know all the challenges di leen déglu so from there laa starté dama daan toog suma néeg nii rek xam nga ma nekk di makeup du ma daan set suma vidéo nag waaye dama daan toog suma néeg nii rek ma makeup bu def suma snap videos suma paree ma post xam nga noonu laa nekkee because defar boppam moom naka jekka depuis bu ma nekkoon Gambia mun naa ko because maa ngi ubbi woon suma salon maa ngi doon liggéey so from there ma ne xaaral léegi xam naa ne jot na pour ma door di defar boppa tamit di xool ndax fàtte naa suma defar boppa bi ndax fàtteengu ma ko because maa ngi toog fii defuma dara so ma try ba ma am mees ma dee style mees bi si kër bi benn bés ma style ko nag ma dugal ko si social media bi which is Facebook léegi am benn jigéen bu ko gis mu ne ma Fatou ma ne ko naam mu ne ma ku defar mees bi ma ne ko man la mu ne ma yow ma ne ko waaw mu ne ma ko nanga mun boppa ma ne ko loolu moo nekk suma liggéey bi ma nekkee Gambia mu ne like seriously mu ne ko waaw mu ne ma yow da nga am talent mu ne ma lu tax doo dee defar yi di ko post parce que nit mun na laa gis mu like ko mu lii ma ne ko man ñeme ñu ma social media ma ne ko social media bi saagante yeeg yooyu ma ne ko loolu moo tax ma ragal because by then it was all at the Facebook not at the TikTok so dama daan ragal torop léegi mu ne ma ne mu ne ma loolu bu ragal da ngaa ñëw rek di lii so si laa door nag di post ma liggéey xam nga door di jënd mees di jaay di ñëw ay wig di jaay xam nga noonu laa dooree ba benn bis ma ñëw live ma ñëwee live mu nekkoon di wax ak gars yi ba mu yàgg maa ngi doon defar mees ba mu yàgg ma ne leen ne léegi comme mees bi maa ngi doon defar suma bopp bi kay sorry mu defar suma bopp pare everybody was like wow this is amazing so ma ne leen ne mun naa def makeup so one of my sister was there she's a makeup artist moom tamit mu ne ma ne waaw mun ngaa def makeup mu ne ma go ahead what are you waiting xam nga boobu maa ngi ut comme like yoon confidence bi waaw maa ngi ut yoon bi after noonu laa just liyee rek xam nga ma door di def foofu laa jël suma confidence bi ma toog nag di makeup ba pare people were like wow mashallah beautiful du dee ñaaka nag foog nga am ñu criticize waaye man yàlla dafa def su ma amul ku ma lii dal comment du ma musa xam lan lañ ma criticize lu side boobu noonu dama si kontaan tamit li ma munta read yaa ngi understand I can read what su ma gisee a good comment I can tell su ma gisee a bad comment I can tell yaa ngi understand waaye dama dee make so ma focus yaa ngi understand so noonu laa dooree nag si Facebook bi laa dooree di ñëw di makeup si biiri makeup bi nag comme ñu bëri su ñëwee dañoo laaka English xam nga waaye man su ma ñëwee damaa laaka comme Gambien nuñ dee laakee damaa laaka olof damaa dugal English damaa dugal soose so noonu laa dee mix up yëpp yeneen yi ma ñëw ma def traditional soose yeneen yi ma ñëw ma def traditional joola yeneen ma ñëw so man makeup bi dama ñëw ma fekk nit ñi ñu ngi si right man ma dem left because bëgguma nuru ak nit yi seen liggéey. Do you want to download the APS app? To download the APS app, please go to your Play Store or App Store. In the search box, please type APS Money Transfer. Our app will appear with a blue background. If you are an Android user, please click Download. And for iOS users, click on Get It. Once the download is completed, click on Open to open the app. You might be asked to enable APS Money Transfer to access your location. Please choose while using the app. Now click on the Register button. Fill in your details. Please check that your email is correctly entered, as this will be your username,
and any box that has a red asterisk is mandatory and must be filled out. In the agent code box, please enter the code of the agent who introduced you to APS if you have one. If you do not have any agent code, please leave the box blank and continue. Once you tick to confirm that you agree with the APS terms and conditions, the register button should light up to register. Bingo! Your registration is complete and you are ready to send your first transfer. If you still need help, our friendly customer service team are ready to serve you. You can contact us on the numbers on your screen. man noonu laa mel man su ma ñëwee tey ma fekk yow yaa ngi si lii duma laal loolu damaa dem si lale because I like to create my own content so bu ma gisee ne si biir makeup bii nii kenn du si dee dugal cosaan man ma ñëwee cosaan macha allah man ma ñëwee cosaan damaa defar boppi cosaan ma sol yére cosaan ma kol suma yaay ne ko dama bëgg a lafta ma ndinka maañu kee pare ñamiñ ma yónnee ko xaalis mu jëndal ma ko su ma bëggee bu pël ma yónnee suma yaay xaalis ma ne ko dama bëgg a xam pël yi nu ñoo solo suma yaay mu jëndal ma cosaan bi xam nga so ma door ma andi cosaan nag si biiri makeup bi and people love it and people really love it that was the time you were internet sensational yeah so noonu laa dooree sometimes criticize bi ñëw dama dee xool lu baax si criticize ma yokka ko suma papa ma seetlu si benn ma saani ko so noonu waaw noonu laa nekk di demee noonu laa nekk di demee ba benn bés ma toog rek am ku doon seetaan suma live léegi dem naa ba miin ba nit ñi miin ma yaa ngi understand they believe that you got the talent good ma nekk ba benn bés rek si comment section bi am ku ma ne ni nga dee makeup nii sa boppa ndax di nga ko mën a makeup nit ma ne ko of course may makeup so ko in those days I did not have that confidence comme suma kanam when it comes to my face miin naa ko lu ma neex mun naa ko suma kanam but comme kanani keneen maa ngi woon Gambia dama daan makeup dama daan defar boppa but comme nekkut comme makeup yi tey makeup yi tey daf la dee transform to another person o muy yokk creativity da you understand it's all about creativity before doo dee def concealer doo dee def face prime doo dee def face moisturizer yëpp amutoon da ngaa ñëw rek jël sa powder just nga am makeup rek mu cover li rek powder nga dee jël rek riib ko sa kanam bi yëpp people don't mind like naa ko yooyu yëpp so why don't then boobu tamit bu ma ko doon def koñ bi ku ma makeup bu rek sa xew bi neexut masha Allah by then bu ma doon def boobu tamit ku ma makeup bu rek sa xew bi neexut ku nekk mu ne F ku nekk mu ne F ku nekk mu ne F maa la wax lu garaaw ku nekk mu ne F dama daan dem Talinding Joswang you know xew fu nit am xew rek dañ ma daan ko you know Lamen you know Daranka you know so I was doing a lot bu ma nekkee woon Gambia tamit si makeup bi Lamen ñu bëri ñoo ma xamoon yaa ngi understand so bu ma ko waxee loolu I got one of my Senegalese friend ma oo kooku noonu te dafa ñuul ma ne ko ne pour mu ñëw ma makeup ko mu ne ma ok so mu ñëw nag mu nangul ma ko ndeysaan waaw ma start moom makeup ko ba pare everybody was like wow lii nice na so suma first tukki it was Norway laa demoon suma first tukki pour dem makeup suma benn sister bu fi nekka ndeysaan bu moo ma jénaloon contact boobu noonu Norway ma dem foofu noonu dem makeup bu ma makeup ba pare ma ñibbisi then from there people start calling me may dem di makeup ba tey mu ëpp ma doole sax yeneen yi sax nit yi dañ ma dee call te su ma leen waxee ne like dañ jël booking bi rek gars dañ dee mer because dañ bëgguñ comme like bëgguñ kenn mu laal leen ku dut man am na ñoo xamante ne bëgguñ kenn laal leen ku dut man and loolu noonu is a big pleasure to me and secondly also I work so hard for it definitely try naa trop because jël naa si bully jël naa si criticize and ba tey maa ngi si kawam I remember one of the bullies yeah but dama dem ba nga xam ne am naa level bu ma tollu léegi man maa ëpp bully doole because looking at myself the beauty come on kan mo muna gis okay could you see hey you know mashallah so at the end of the day dama de wone it's okay so fum jaar fo gaay ñu criticize because the criticize is showing that ñu la bàyyi xel yaa ngi understand so sometimes if they muna hard pour nga ignore certain things but sometimes I do so hard that daf ma de jara sa I avoid social media just a while to take a break and then ma ñëwaati you understand so all my career nii la ñëwee
towards makeup. Wow. am naa si challenges yoo xamante ne demoon naa ba stop a little bit just ma wax a break waaye bu ma ñëwaatee doole laa dugasee and now foog ma ne am na lu ma delloo gannaaw. How will you see critics to the work that you're doing? And being a social media influencer, it's a lot of work in your head. But let's say, come look over here, like, do you think critics could be good? Yeah, without the criticize, I think I will be useless. Yeah, I think the criticize makes me to be strong. So if I didn't moo tax du ma dee give up because I feel like soo ma criticize wala nga bully ma rek ma may la li nga bëgg rek ma bàyyi media bi rek. You won. So the more you criticize me, the more I'm coming with a lot of things. And tey maa ngi la ko wax si sa interview bi du fii la am. You're going further. Yeah. Well, I believe that Fatou. na nit ñi toog ñu xaar luñ expect si man. dinaa si jéem incha allah du ma wax nag waaye ku yaakaar ne maa ngi bàyyi nax nga sa bopp. ku yaakaar ne dañoo bàyyi man sax maa ngi bokk foofu man sa team bi I'm part of the team. Because one naa ko ne su ma sey you know Fatou mooy ñëw Fatou fekk ñaari boobu moom suma brother yow tamit gis nga yow de xam nga la ñëw ba ma ne soo ñëwee to be honest bëggoon naa ñëw Italie pour interview la ma ne la non dinaa ñëw Germany I have a process there waaye su ma ñëwee dinaa la sóoraale so sóoraale boobu moo tax ma andi African dress bi because you always speak Mandinka and you always trying also to promote the Mandinka cosaan and the Wolof and you are here for everybody even though ibuka surwaka fono bari ka katale yeah understand man dama ci si Wolof brevin Gambia man ñu ma dee sonal xaw ma sax danga wone dama ci si Wolof ba sona waaw Fatou kan na suda ko tiña but it's making me laugh dafa bëgg wone dafa ci si Wolof ba sona waaye mënu ko setal waaw so Fatou yow yaa ngi wax you talk about Germany what is your mission here today? Yeah, my mission in Germany come like dama talk ma gis ne suma dee def live xale yi dañ ma dee wax ne ñëwal Gambia we need you and they're right they need me like having a sister like me you know doing good in makeup and then doing good in hair in so many things and then they want me back home with that talent why like it's a big pleasure suma sañoon sax duma ñibbi si léegi dama faa toog saaf leen yaa ngi understand waaye bu ma demee Gambia to be honest I'm just saying thanks to all of my students and the Gambian people they really support me Gambian ñu la support less than second I have more than 75 students loolu du lu ndaw. This is something that I really want to ask you. In fact, maybe. But anyway, let's go directly to that school because I have said that you have opened your own school. More than 70 students are now taking part in this school. You always say this because you want to empower women and you want to encourage young people, basically in the Gambia, to take their skills, to use their skills. But what was the main reason why Fatou Younger talk? You know what? Come look over here, man. Do I want to go back to Gambia. I want to invest and I want to help the young people. What brought that idea and that maybe let's say that idea to you? When I buy my dealers because I'm not. You spend more months. Time. I remember you went there. I think 2-3 months. Yeah, 3 months, 2 weeks. Yeah, because I love to support, and I don't want anything from anybody when I support you. Because I love Gambia. I've been brought up there. I'm born there. My mom, my dad, my sisters, my grandma, my grandpas, my aunties, cousins. So I love Gambia. If I can even give out my soul for Gambia, I will do it. Because I love to see Gambian people move. When I see us fighting one another, it breaks my heart even. Because I think we need one another rather than, destroying one another. Fighting each other. You understand? But I can't stop that. That is life. Especially nowadays, this social media life, people need to be very careful. Because whatsoever you see signing is not a goal. Wow. You understand? Because you can see me signing, you think that aduna glusi bila feka yala sutura yaga.
because yàlla bi su fekkoon defutoon guddi mu def bëccëg du doon baax moo xam lu tax mu def guddi mu def bëccëg mu dellu jox ñu mentalité jox ñu xalaat bi nga xamante ne toog nañ ba defar néeg lu tax buñ defaree néeg bàyyiwuñ ko noonu defuñ fa corget defuñ fa palanteer defuñ fa bunta déedéet waaye am nañ xalaat boobu noonu ne oh samp naa néeg pare naa waaye pax yi nii su ma ko bàyyee nit ñi dinañ ma gis di suma simiku nga def palanteer ba pare de emuloo si de nga def rideau so loolu yëpp pour sutura la kon yàlla daf ñu sutura yàlla mooy gis ne man maa ngi def lu bon su ko neexoon mu feeñal ma waaye du ma mus a feeñal kon yàlla dafa defar sutura masha Allah kon war nañoo mun a am sutura to one another you understand and social media bi nowadays soo gisee fight bi bëri nit ñi dañ laa gis ngay dawal moto bu nice ngay solo bu nice te fekk deep in you are not even happy you going through lot you depressed you need help and when I said you need help not everything in this life da nga war a jox nit xaalis wala da nga ko war a jox help and support and then nga foog ne yow foofu la em foo toog di kontamoo Fatou bu mu soxla lii dama fa nekkoon Fatou bu mu soxla la dama fa nekkoon waaw defaral naa ko yow dafa des am na loo xam si Fatou keneen xamu ko si Fatou so tey su fekkee da nga toogati une tonne nga bëgg a fight Fatou then yow support boobu yëpp dafa da nga pare woon pour gën koo yokkal métit bi nga fekk si moom so I don't think we need that from one another nit ki daal soo demee ba nga xam ne yow ak moom like it's a advice mun la noo dem tàggatoo leen si jàmm you know sometimes I see people when you block them they mad at you it puts them up to extent whereby they want to be your enemy they want to fight you they want to they angry even if they hear your voice or they see your picture or they see your video like to me if you block me CD you have your reason maybe you block me for a reason you don't want to see me you don't want to get distracted by me you want to focus but you still love CD but it doesn't mean I block CD I hate CD no because maybe CD is doing something to me that is hurting me and I respect CD and maybe I don't want to call CD that instant, talk to CD, and then maybe CD will add more. So I will rather decide to block CD and be me. Maybe one day I will meet CD. If CD feel like we can talk, we talk. If CD feel like he don't want to talk to me, fine. Life move on. But you're right. There are people who cannot express. I mean, or they cannot communicate. Somehow. So they rather block you. Me, I cannot communicate. When I'm angry, I cannot communicate. I know. I feel like to keep quiet because I might say something that will definitely trigger you, and I don't like to hurt anybody. When I mean that I love you, CD, and when I mean that CD, I respect you as a brother, that is 100%. So this is me. So if I see CD, you do something to me that instant I can talk to you. I'd rather block you and then I be me. I understand. I think everybody should learn in that part. You understand? Blocking someone doesn't mean you hate the person. Just respect for somebody. Because anybody that I block, which means I respect the person. Apart from people that will come to my comment section and insult me or bully me. But if I block you, which means I give you that respect if it is someone. So but before I go to bullying, because I want to ask you about bullying. But let's finish up this part about your school, which is very important for me because I want people to know how inspired you are when it comes to what you do. For my fellow brothers, we were trying to mix languages here. We speak English, we speak Wolof, we speak Mandinka. So fenko soto school soto me alonko Gambia dingo jamala ba karankanje. Andum sami bi fanna falala andum mola jël make up sign fenna me yalan ko mo sa kala dai fen soto kendeke you understand andum is a professional ita kata moti me yalan ko itlo kala mota e fonda yele e kata moti minati nay ko fannin ke musolo ira fa yele la fa ko I brief minati na la folo minati mina fenna mi la membe atinala. I have 1,000 reasons why, and if I can even open a bigger school whereby it will have even millions of students that tomorrow they can take care of they can take care of themselves
through that talent, I will do it, CD. Because Gambia, dafa aga level bo xamantene we need to dañ wara bay xexante bi ñu xex pour suñu rakay Gambia because they need it. So going to Gambia dama fa jangé lu bari, CD. Towards Senegambia, up to certain areas of Kololi, going, towards the tourist sites. When I see our sisters, their behaviors sometimes, it breaks my heart. I think you call me. You understand? It really breaks my heart. And sometimes I try to keep quiet because I'm a woman and they are women and they are my sisters. But if you keep quiet... You understand? But sometimes I feel like I need to sensitize the young people. Talk about it. See, the drug is spoiling Gambia now. The alcohol is spoiling Gambia now. I think the government should look forward that. I'm not saying for them to stop clubbing, party. You can go to party as a young girl. No one will stop you because age la. So si tewlo dang ko wara def. So demé be sey do ko mëna defati. Wow. But don't destroy your life just because of you want to chill out. You can chill out without even destroying your life. So young men, come like there are so many people who are taking now drugs and it's this. Gambia now, our young people are dying because of drugs. Our young people are killing one another because of they are out of their senses when they use these things. There is different type of drugs that they are taking in Gambia. Yeah. You have the pills. You have so many ways that these young people are destroying themselves. So which means this is something that you have seen. This is something that I have seen with my eyes. So I have to try and do something my own way to do something. The only thing I can do is to offer them my talent, my time, my knowledge, I create opportunity, my energy. I create this opportunity. When I came before, the school was like every month they have to pay 6,000. The form was 1,500. Some people, am ñew nañ ñu fay. But I gis ku ñew sama school, mu ne Fatou, you inspire me a lot. Me te follow la le yàgg naa la follow. Xam nga moo tax ma ñëw fii, but definitely suma yaay amut, suma papa amut. Bëgg naa ñëw sa school bi jànga métier. Where Aumokuma fell, and it really breaks my heart. So I have to call all my staffs and my sister, and then we have meeting. I'm like, I can't. Why? The price. I'm like, I can't. But you are a professional makeup artist. You go around the world. People know you. Do you know how much they pay makeup here? That really stressed me. See, I don't like when you're talking to me. You say, "Hana yo gisuloki. Hana yo gisulo kale." Kila kale la man am me. Mentality si ak man suma philosophy bokut. Man suma philosophy moy man I went through a lot and I'm still going through a lot. Tay man mané xalé bobu nonu né fi rek la mëna am. So fayut amount bi duma la jël. Xalé bobu to gis né everybody is rejecting me. People mentality is not the same. Yeah. Léegi man lan moma fi déssé fo dem so démé liggéey outil liggéey ci office dañ la use bala ñu la jox liggéey nga nekk fofu di liggéey sa tamit dañ la use so man lutax ma wara man lu xew léegi na dem rek def lu bon. So lo nga buga end up being a street girl. So that's what you don't Many of these girls, they are not bad. Bonuñ. They have no one to help. They want to go to school. Some of them, they went to school till they graduate. Lugay janga as their philosophy. Am nañ diplôme. Nga dem ci office because of office yi légui. Fankun ne. Mu fulolti. Mu mandingolti. Nelon ne. Mbari ndingole ngani la karango manjam fambe sindi la wo place hotel. Adu modo bi je mi yo karang. Adu ngala karango. I will level fale dak fire diploma soto barinta di la wala mba di la nyina la katu mba di ngola wala be Gambia sign
so ñinen kuti mi de inspire kuti mi alon ko wala inspire ntata Gambia na karam mo jele yeleji adu manda wala na luwal fana no ma karam bu yelo kono because mu ne lafta ni dindingol jita mbe kayto mi lale bulo kono ni lafta tamala sinin sama ase nafa explain a little bit about that. Yeah, lual menjindi coming. You mean about the certificates? Yeah. I mean about that part because I recognize. Ko mo Jamal Beje Gambia ye skin center yelele bari mang certificate amang recommend and it's easy be ye mo kilimin ka printing ke I de wonyama and then yena ye kari to sa feje foite jina tale ko wonyanda wo silin sama se keno akima yasam ndela school dini Jamal Beje ikema la ya joye dol ba man la ya joye dol la uncle dol la brother so sinin sama se keno wala brother ta faaje ko okay nani mecho min jonni ni to babu du jang ko dolen ay la fa tamandila sa en diplôme mi mbati bu lokono is not recommended by the Gambian government so you have so atata no la so wala nani silo ka benta Gambia meta ji jeni ka saying I have to go through all that process so I'm telling the other makeup artists, don't just open your skin center like that. And these kids are paying, these young ladies are paying thousands of money. And the talent that they want from you, number one, you bullshitting them. It's happening. I'm talking to my fellow makeup artists. Li denkane la si yalla. Anytime, any second, mun na ko jël sa loxo. So su fekkee tey ubbi nga skin center training school nga ne yow makeup artist nga da nga bëgg a jàngal sa xale yi bu leen jox vidéo nga dem toog fale fàtte leen jox leen the maximum energy from you. But this problem that these young people are facing da nga gis koo xamante ne dafa ñëw suma school mu ne ma school sangam laa nekkoon fay naa foofu noonu almost thousands of dollars. Browse bu correct sa duñ ko dee mën a dro man suma school dama la ko dee reeral mënuma laa jàngal 2 weeks mënuma laa jàngal 3 months 6 months 1 year laa la dee wax xam nga lu tax because bugguma nga jéena suma school dem beneen school comme ni nga ñëwee suma school nga ne ma yaa ngi school bale Blanc